টেস্টিং কথাটা শুনেছে অফকোর্স, কিন্তু টি অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ সামথিং নিউ, কেউ শোনেনি। তো লেট মি ক্ল্যারিফাই। ফর এক্সাম্পল, এটা একটা দার্জিলিং টি, অ্যান্ড দার্জিলিং টি ইজ কনসিডার্ড আ স্পেশালিটি অ্যান্ড আ ফাইন টি. So if I am going to drink a good cup of Darjeeling tea, which is a fine tea, I must understand the flavor and the aroma profiles of it, and how I can use the five senses and my first five taste buds to understand these nuances of flavors and aroma. So basically, tea appreciation is a process of applying the five senses and the five taste buds to explore the nuances of aroma and the flavors. আসাম, দার্জিলিং, তার ধারে কাছে সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, সব জায়গাতে চা হয়। তারপরে বিহার, উত্তরাখণ্ড, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, নীলগিরিজ, মুন্নার, নীলগিরিজ মানে কুনুর, উটি, মুন্নার, কেরালা, সব জায়গাতে চা হয়। যেটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সেটা হলো আমাদের দেশে 5খানা চা গ্রোয়িং রিজিয়নের জিআই রেজিস্ট্রেশন আছে, মানে জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেশন। মানে it's exactly like Champagne. Darjeeling is GI, Assam is GI, Munnar is GI, Kunur is GI and Kangra is GI. Now এটুকুন যদি বোঝানোর পরে let me explain কি দার্জিলিং আর আসাম চায়ের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। গ্লোবালি দু রকমের চায়ের গাছ হয়, একটার নাম ক্যামেলিয়া সিনেন্সিস, যেটা চায়না থেকে অরিজিন করেছে, আর একটা হলো আসাম থেকে অরিজিনেট করা ক্যামেলিয়া অ্যাসামিকা। তো বেসিক্যালি দার্জিলিংয়ের চাটা চায়নার চা থেকে শুরু হয়েছিল, চায়নার প্লান্টেশন থেকে শুরু হয়েছিল, আর আসামটা ইন্ডিজিনিয়াস টি প্লান্ট থেকেই হয়েছে। সেই জন্য আসামের সব চাই হলো আমাদের ইন্ডিজিনিয়াসটা, আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে বেসিক্যালি মেইনলি হলো চাইনিজ ভ্যারাইটি প্লাস কিছু কিছু মিক্সড ভ্যারাইটিসও আছে। দুটো চায়ের প্লান্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ডিফারেন্ট। সে জন্য চাটা যখন তৈরি হয় তার ক্যারেক্টারগুলো সেই চায়ের প্লান্টের উপরে ডিপেন্ড করে। প্রথমত যেটা চাইনিজ ভ্যারাইটি, তার কালার অনেক হালকা হয় কিন্তু অনেক ফ্লেভার থাকে, অরোমা থাকে। আর যখন আসাম চায়ের দিকে যাওয়া যায়, আসাম চা হলো অনেক স্ট্রং লাল রঙের চা। অনেক সময় বলি না কারাক চায় কিংবা স্ট্রং চা, সেটা হলো আসামের চা। এটাতে ফ্লেভার অতটা থাকে না কিন্তু লিকারটা খুব স্ট্রং হয়। আর দার্জিলিংয়ের চাটা হয় হালকা, লিকার হালকা হয় কিন্তু ফ্লেভার আর অ্যারোমাটা অনেক বিউটিফুল হয়। দ্যাটস দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু টি। So you might ask, why do we need to learn anything about tea? Well, if you want to work in the tea industry, definitely you need to know things about tea. There are a lot of aspects about tea that you need to learn. Secondly, if you're a tea consumer, then of course, it is a good idea to understand where are you buying this tea from and why you're paying a certain price, what are the health benefits, how to brew it correctly so that you get the correct taste and aromas and flavors. And trust me, in the Far East and in Europe, in North America, in Australia, basically anywhere else other than India and couple of countries, tea is actually a lifestyle and luxury product. So just like a good wine, if you know things about tea and you can show off telling people about tea, use the right lingos, it is also a kind of a snob value to a lot of people. It also shows that you understand the fine things about life and you understand and appreciate good things in life. That's why I think, চার যদি ভালোবাসেন তাহলে ভালো করে ভালোবাসুন। উপর ভালোবেসে কোনো লাভ নেই। ভালো করে শিখুন, বুঝুন কেন এই চাটা কিনছেন, তার গল্প কী, তার হিস্ট্রি কী, আর
কিভাবে সেটাকে ঠিক মতো খেতে পারলে একদম পারফেক্ট আপনার জন্য কাপটা তৈরি হবে। If you have to learn tea, you must also learn certain processes, some techniques and some lingos. So one of the most important lingo is steeping and brewing. So what is steeping? Steeping is primarily the time for which the tea leaves are brewed into either hot water or cold water, depending on whether you are making a hot tea or a cold brewed tea. So for example, in a hot tea like this one, the time for which the leaves are steeped varies between 2 minutes to 5 minutes. But if you are making a cold brew tea, then the steeping time is much longer, varying between 8 hours to about 12 hours, depending on what kind of tea and what kind of aroma you want the tea to give at the end of the cold brewing process. Now, steeping is part of the entire brewing process of tea, and the brewing is the entire process of making the tea. That means from boiling the water to serving the tea in a nice cup. So steeping is a part of brewing process. গ্রিন টি একটুও ফ্যাড নয়। ইনফ্যাক্ট গ্রিন টি হলো one of the most healthy tea available. ইনফ্যাক্ট চায়না থেকে কিংবা জাপান কিংবা কোরিয়া, তাইওয়ান, এইসব জায়গায় মেইনলি লোকেরা গ্রিন টি খায়। এবং যে চাইনিজদের, জাপানিজদের, তাইওয়ানিজ, কোরিয়ান, ওদের স্কিন কত ভালো এবং ওদের লাইফ, if you see, Japanese have the highest, one particular region in Japan, they have the people who are the longest living people in the world. So some of those contributes because they drink so much of green tea. So definitely green tea is very, very good for health. There are a lot of reasons keno apni cha green tea khaben. However, there are certain things that I must also tell you ki India te আমাদের দেশের যে সমস্ত চায়ের বাগান আছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম চায়ের বাগানে যে সমস্ত চা পাতাগুলোকে নেওয়া হয় সেগুলোর অর্ধেকই গ্রিন টি বানানোর যোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু গ্রিন টি একটা ফ্যাশন, একটা ফ্যাড হিসেবে চলছে লোকের কাছে, সেজন্য এই খারাপ চা পাতা দিয়ে চা গ্রিন টি বানানোর পরে একটা এরকম মিথ তৈরি করা হয়েছে ইন্ডিয়াতে যে যদি গ্রিন টি তেতো হয়, মানে ইফ দ্য গ্রিন টি ইজ বিটার দেন অনলি দ্য গ্রিন টি ইজ গুড, which is utter nonsense. No tea, green, white, oolong, black, yellow, pua, whatever tea it is, it should never be bitter. If it is bitter, there are two reasons. এক, প্রোডাকশনের সময় গন্ডগোল হয়েছে, নাম্বার টু, ব্রুইং করার সময় গন্ডগোল হয়েছে। So you have to be very careful কোথা থেকে গ্রিন টি কিনছেন। You always try to buy loose leaf green tea. Green tea in a tea bag is the opposite of being healthy. And it's unhealthy. You don't know what goes inside a tea bag. So tea bag e green tea খাবেন না। গ্রিন টি লুজ লিফ কিনবেন, ডাইরেক্টলি গার্ডেন থেকে কিনবেন এবং ডেফিনেটলি চেষ্টা করবেন সেই গার্ডেনগুলো যেন কোনো মাউন্টেন্সের উপরে হয়। প্লেন ল্যান্ডে গ্রিন টি কিনবেন না, যেরকম দার্জিলিং থেকে কিনুন, কাংড়া থেকে কিনুন, কুনুর থেকে কিনুন, মুন্নার থেকে কিনুন, এগুলো সব মাউন্টেন্স, হিমালয়াস, নীলগিরিজের থেকে। দেখবেন যে আপনার টি, গ্রিন টি না তেতো না কিছু, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাবসলুটলি গুড ফর ইউর হেলথ। কিপ ড্রিঙ্কিং গ্রিন টি। অলসো প্লিজ মেক শিওর কি গ্রিন টি খেলে কিন্তু কালকে আপনি রোগা হয়ে যাবেন না। গ্রিন টি খাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে প্রপার ডায়েট করতে হবে, দেন অনলি ইট হেল্পস ইন দ্য মেটাবলিজম and improves the metabolism, and then only it helps in weight reduction. That is it. So sourcing is very important, loose leaf is very important, and following a proper diet for losing weight is very important.
Of course, tea is a luxury beverage. Before you get shocked, let me explain the difference as I say about tea and chai. I make a very distinctive difference between the tea and chai. Chai is an Indian recipe which we cook at home. Tea is a product that we brew in the correct way as per the process. So when it comes to chai, whether it is luxury or not depends on how you like to take it. But if it is comes to brewing, when we're talking about leaf teas, then definitely there are a lot of teas which are absolutely luxurious in any ways possible. We do have a lot of tea coming from India which are sold at lakhs of rupees per kilo, comparable to any other luxury product coming from other parts of the world. For example, let's take this tea. This tea is a very special tea called the oolong tea coming out from Darjeeling. Now, this tea in India is sold for approximately 15 to 20,000 rupees for a kilo, which is almost like a bottle of sparkling wine. Or if you are going towards a little less priced champagne, that is also possible. So definitely Darjeeling tea is called the champagne of tea for various reasons. And when we have a specialty like tea like this, these are all luxury teas. You can also call it a luxury tea. Now the speciality of a luxury tea, or how do you know a luxury tea, is because in a good tea, specialty tea or fine tea, you will always see the leaf to be unbroken. The whole leaf, this is the complete leaf. Leafta bhanga thakbe na. It is always unbroken. This is an unbroken leaf. ঠিক আছে? So unbroken leaf টা যখনই জলের মধ্যে স্টিপ করা হবে, immediately পাতাটা খুলে যাবে and it will look extremely beautiful when it opens up. So that is one thing that you should remember, that for to be a specialty and fine tea and to be considered luxurious, it has to be something like a loose leaf tea, a whole leaf tea, and coming from certain regions in India or globally, certain regions globally. Price, estates, origin, country, এগুলো উপরে ডিপেন্ড করে চাটার প্রাইস কী হবো এবং if you have a tea from India which is priced similar to a bottle of champagne, definitely it is a luxury tea. Try some. India has been growing tea for last 200 years. We have some fantastic tea, we have some fantastic recipes. But do you know that in the last 200 years we have not been able to have even a single good institution that teaches all the aspects of tea. Also, globally if you go, you will find lot of tea experts who are called for different purposes, as an expert, as a consultant, and different kind of activities to come and give a talk at conferences, but not a single such tea professional come out of India. Usually there are people who are experts of Indian tea, but they are either Europeans or from the North America. Isn't it sad that with 200 years of history and producing such good teas and making everybody fall in love with our teas, we have not been able to have a good tea school nor a group of individuals who are go-to persons when it comes to anything to do with tea or Indian tea with global recognition. So Indian School of Tea is a dream project where
I am trying to put these things together. It is a school where fundamentals, details of teas will be taught. Yes, there are a couple of institutions in India who teaches one or two subjects, one or two aspects of tea, but Indian School of Tea is more or less it is a 360-degree approach to skill enhancement and new career development when it comes to tea. For example, take our first three programs. The first three weekend programs with which we launched our school, Indian School of Tea. The first certificate program being held on 12th of May is Tea for Entrepreneurs. Now, nobody teaches entrepreneurship for tea people, tea entrepreneurs, and my interactions with entrepreneurs have been that when they start a business in tea, they're all lost because they don't know, number one, how to source, how to pack, how to price, and the fundamentals of tea. The second program that we have is called Tea for Hospitality. Now, tea is immensely becoming a very important beverage in luxury hotels and tea rooms to create unique customer experience. Unfortunately, in India, we do not have those kind of experiences provided because we do not know much about tea, and like the way somebody would explain a wine when you go to a luxury hotel, nobody can explain a good tea when you go to a similar place to order a cup of tea. So our second program is about Tea for Hospitality, where we will teach not only the fundamentals of tea but also how to create unique experiences with tea for your customers. The third one is Introduction to Tea Appreciation. Tea appreciation is a vast subject. It cannot be taught in one day, but we have tried to put it in a single day with the introduction to it, with more detailed program coming up in future. So these are the three things that with which we have started. More programs are coming up like tea blending, tea master, tea appreciation, tea tasting, different kind of things would come up. The good thing is that a lot of veterans from the tea industry have joined me as advisory members. People who know across India from coming from different big industries like the amalgamated plantations, Hindustan Unilever, and other companies. So good, I have got very good backup, and I have got very good people coming up as advisory members. They will come, teach also classes, take classes, also do a lot of workshops, guest lectures, etc., etc. And definitely we'll have a couple of foreign experts to come. My teacher is also a French lady. She is also going to come and take classes. So the idea at the end of the day is to provide a new opportunity to anybody who is interested, because this doesn't need any particular educational level. So anybody who is interested to either start a business in tea or be an expert in tea if you are in a hospitality industry, or be successful if you are starting a tea business, learn tea blending, be a global consultant, be a mixologist. Of course, there's a program that is going to come up called Tea Mixology, which teaches you how to infuse alcohol and make cocktails with tea. So there are a lot of interesting stuffs are happening. So this is a way I think I am looking into creating a completely different skill set and people to enter and start something on their own, join the workforce, have a very glamorous life like you have for tea sommeliers and the baristas. So this is the dream, this is what is going to happen. And I must say that my first 3 sessions are already over, and very good feedback that I'm getting from all of them. And I am tied up with IIHM who are important part of this program. So you get a certificate at the end of the program signed by the IIHM. Okay. To know more about
Indian School of Tea. It is the details are given below, and if you in the description below. And if you want to know more, please go and click there, or you can also call at the number given or WhatsApp at the number given. Thank you so much.